Ich wusste genau, wann die Firma dem Untergang geweiht war. Nicht, als der Aktienkas einbrach, und auch nicht, als sie den Kaffee im Pausenraum durch so einen Biopamp ersetzten, der nach destillierter Enttäuschung schmeckte. Es war der Moment, als Bradley herinkam. Mein Name ist George Williams, aber nennen mich Mac. Ich bin 48, war ein Jahr bei der Marine, bever ich 2004 in die Tech-Branch wechselt. Seit 6 Jahren bin ich bei Techflow Dynamics und habe miterlebt, wie sich diese Läden von einem kleinen Startup zu diesem Konzernalbtraum entwickelt hat. Ich denken letzte Zeit oft an mein Fischeboot, wie leicht gehör ich vorseitigen Rand, wenn ich es mir leisten kann. Bradley war der new CTO, ein 28-jähriges Venture Capital Experiment, einschalt in ein maßgeschneidert West und Duftend nach Sandelholz und unverdientem Selbstvertrauen. Betrat den Konferenzraum, als wäre Moses, der das rot mir teilt, nur das rot mir in Wirklichkeit aus einem Haufen Mudder Ingenieur bestand, die auf einen Standage Abfeindung hofften. Ich saß in der Eck, nippte in einem Styroporbecher mit lauermem Kaffee und beobachtet, wie den Raum mustet. Ich bin seit 6 Jahren hier, in der Tech-Branch bin ich damit ein Urgestein. Ich bin der Geist im Getrieb. Ich bin der Grund, warum die Server nicht abfackeln, wenn der Black Friday Traffic losgeht. Aber für Bradley war ich nur ein alter Mann im Flannelhemd, der Osser, als brochte dringend ein Nickerchen und ein Bier. Hort mal zu, Lüt, begann Bradley und klatschte in die Hand wie ein Seehund, der nach Fisch bettelt. Ich heb mir die Architecture angesehen, und ehrlich gesagt, SIE ist ein einziges Chaos. Verstaubter Schrott. Wir stellen bis zum dritten Quartal auf ein KI Stuarts Microservices Ökosystem präzisiert ein Folie. Es war ein Haufen bedeutungsloser Kreise und Fail, die aussehen wie ein Footballspiel zug, den ein Kleinkind auf Adrel gekritzelt hat. Ich nift die Orgen zusammen. Schlug war, das Central Logic Gatter an ihrer gesamten Logistikplattform zu löschen. Diese Veraltit Kram, von dem Sprach, das war ein Forge. Mein Herzensprojekt. Der Code, den ich ab 2018 schrieb, als die Firma gerade so über die Runden kam. Das System hat sich während des Logistikalbtraums 2020 wirklich bewahrt. Während die Lieferketten aller anderen wie Dominosteine zusammenbrechen, hielt ein Forge ansam Laufen. Es erspart der Firma in diesem Chaos Verlust von rund 25 Millionen. Nicht, dass sich heute noch jemand daran erinnert. Entschuldigen SIE, sagt ich mit ruhiger Stimme. Ich hat seit 3 Monaten kein Meeting mehr besucht. All Blicke richteten sich auf mich, dieser Mist wickelt 90% an ihrer Lieferanten-Compliance ab. Wenn SIE diesen Notenpunkt löschen, ändern SIE nicht nur ihre Strategie, SIE lobotomieren die Firma Bradley wandte sich mir zu. Hat dieses Lächeln, das die Organ nicht erregt, dass vor dem Spiegel beim Horen von Garavanakuk Podcasts gut hat. Mustet meinen grauen Bart, mein Verwaschen Carhartt-Jack und warf den einen Blick auf sein Apple Watch. Und SIE sind, fragte, als nichts wusst. Wusst, wer ich war. Ich war der Budgetposten, den der Finanzchef nicht erklären konnte, aber trotzdem nicht kursen wollte. Ich bin Mac, sagt ich, es gehört zu Mädchen. Ich heb das Rückgrat gebot, das jetzt mussement fernen wollt, Bradley kichert. Es war ein feuchts, herablassens Geräusch. Schon gut, Mac. Hör mal, alter Nacker. Ich weiß den Arbeit aus der Steinzeit zu schätzen, aber wir betreiben hier kein Geschichtsmuseum. Wir bohren die Zukunft. Und ehrlich gesagt, den monolithische Code holt uns gefangen. Wir brauchen Agilität. Wir brauchen Geschwindigkeit. Wir brauchen dieses Dinosaurier Framework nicht. Die wird hingen wie ein Vers im Aufzug in der Luft. Die anderen Ingenieur starten entsetzt auf ihre Laptops. SIE wussten es. SIE wussten, dass ich nicht nur der Architekt war. SIE wussten, dass ich nicht einmal offiziell angestellt war. Aber Bradley war so sehr damit beschäftigt, sein Spiegelbild auf der Glastafel zu bewundern, seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen.
Wister, 2016, als Techflow noch ein chaotisches Startup MIT drei Klagen und eine großen Vision war, konnten sie mich sich nicht leisten. Ich war freiberuflicher Entwickler MIT honoraren, die Finanzchefs die Tranen in die Augen trieben. Also schlug mein Anwalt Scott, ein Haifisch, der sein Kanzlei in einem Einkaufszentrum neben einem Vapeshop hat, einander Lösung war. Ich unterschrieb keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Lizenzvertrag. Ich gründet mein eigen LLC, Williams Tech Solutions, und lizenziert ihnen die Einforge-Plattform. Man kann es sich wie Adobe oder Microsoft vorstellen, man kauft nicht die Software, sondern das Nutzungsrecht. Und wie jeder Vermieter, der ein Penthouse an ein Horde lauter Studenten vermietet, behielt ich einen Schlüssel. Das Unternehmen generiert mittlerweile jährlich rund $80 Millionen Umsatz durch meinen Code. Sie zahlen mir jährlich $60.000 Lizenzgebühr, die steuerlich als Gehalt getarnt ist. Aber der eigentliche Vertrag, der zahlt, besteht zwischen Williams Tech Solutions LLC und Techflow Dynamics Incorporated. Bradley wusste das nicht. Bradley sah einen Mann mittleren Alters MIT grauen Haaren und Namen, ICHSCI ein Überbleibsel aus langst vergangenen Zeiten, eine Art Quotenfall. Dacht, wird ein veristites Ratchen im Getrieb feuern. Ihm war nicht klar, dass versagt, denn vermeidete los zu werden, während selbst noch im Haus wohnte. Okay, Bradley, sagt ich und lehnte mir in meinem Stuhl zurück, dessen Plastik unter meiner Erschöpfung naht. Du bist der Chef. Agilität, Geschwindigkeit. Verstanden, grinste und dreht mir den Rücken zu, wieder auf sein sinnloses Diagramm zu deuten. Wo werden die alten Modul AB sofort abschalten? Die Personalabteilung wird einig Umstrukturierungen vornehmen, SIE und die New Vision anzupassen Umstrukturierung. Unternehmensjargon für die Leute feuern, die tatsächlich wissen, wie der Haze läuft. Ich widersprach nicht. Ich schüttet ihm nicht meinen Kaffee eines Gesicht, obwohl ich den Drang dazu verspürt. Ich saß ihn fashner die und hort ihm zu, wie über Synergien und Kapazitäten dosiert. Mein Herz rast nicht einmal. Das ist das Besondere an der militärischen Ausbildung, man gerät nicht in Panik, wenn der Rekrut die Granate zündet. Man schaut ihn fasch auf die und berechnet den Explosionsradius. Ich so auf das Datum auf meinem Handy. Mein Lizenzvertrag verlangt sich automatisch vierteljährlich, sofern kein Widerspruch eingelegt wird. Die nächste Zahlung war in 4 Tagen vorlig. Absatz 4 meines Vertrags enthielt genau Angaben darüber, was passiert, wenn der Lizenznehmer versagt, die bereitgestellte Software zu modifizieren, zurückzuentwickeln oder ihre Integrität zu beeinträchtigen. Und Absatz 6 war die ultimative Lösung. Die Kontaktsperre begann schleichend, wie schwarzer Schimmel an einer Badezimmerwand. Zuerst waren es die Kalendereinleitungen. Die wöchentliche Architektur-Synchronisierung verschwand aus meinem Outlook. Dann das Strategy-Meeting. Ich saß in meiner Kabine und hort das gedampfte Lachen aus dem glasenen Konferenzraum 3 Meter entfernt. Bradley hielt dort Hof. Durch das Glas sah ich, wie auf ein Tafel sägte, die mir früher gehört hat. Lochte mein Diagramm, komplex, funktionale Flussdiagramm der Datenlogik, und ersetzt SIE durch Schlagwörter wie holistisch Synergy und Cloud-Native Denkweise. Es ist schon komisch, wie schnell man unsichtbar wird. 6 Jahre lang 80 Stunden Wochen, 6 Jahre lang 3 nachts aufgestanden, ein Serverlex zu beheben, damit der CEO sich sein Drittboot kaufen konnte. Und plötzlich war ich wie vom Erdboden verschluckt. Leute, MIT denen ich jahrelang zusammen Mittag gegessen hat, vermieden plötzlich den Blickkontakt auf dem Flur. Sie witterten mein Unglück. In der amerikanischen Geschäftswelt ist eine Kündigung ansteckend. Wenn man dem Betroffenen zu nahe kommt, holt einen das Management schnell für einen Teil der Suche. Dann kam Kevin, der New. Bradley stellte in einem Dienstag vor. Leute, lernt Kevin kennen. Ist unser neuer Product Evangelist. Wird die Umstellung auf die New Technology leiten, Kevin sah aus Wolf. Trug makellos weiß Turnschuh,
die noch nie einen schmutzigen Serverraumboden berührt hatten. Kam mit einem Matcha Latte in der Hand zu meinem Schreibtisch und sah aus wie ein Welp, der gerade auf den Teppich gepinkelt hat, aber sich für einen braven Jungen holt. Hey Mac, richtig, sagt Kevin strahlend. Bradley hat mir erzählt, du seist der, Legacy Historiker. Ich word dich gern mal zu dem alten Codosfragen, bewahren abschaffen Historiker. Abschaffen. Der Jung redet in Firmensprech, als wär es sein Muttersprech. Ich dreht mich langsam auf meinem Stuhl Kevin, weißt du, was ein Load Balancer ist? Blinzelt. Naja, vom Prinzip her schon. Darf not sehen were AWS, richtig? Als ist jetzt serverlos, sagt ich und wante mich wieder meinen Bildschirmen zu. Weil die Cloud nur so bist, kein echt Hardware, die in einem Lagerhaus in Virginia steht und schmilzt, wenn man sein Abfragen nicht optimiert. Viel Glück, Kevin, ging verwirrt davon. Ich hat fast Mitglied im Fast. Betrat ein Minenfeld mit einer Karte, die von einem Nazisten gezeichnet worden war. Am Donnerstag wird mir der Zugriff auf die Testumgebung entzogen. Ich erhielt ein Standard-E-Mail, Berechtigungen von Admin BM aktualisiert. Ich wird mich nicht. Ich stürmte nicht in Bradleys Büro und verlangte Antworten. Ich offnet einfach meinen Laptop, mein Trus, als ThinkPad, das mir Alturen offnet, und überprüft das Bankkonto von Williams Tech Solutions LLC. Es war der erste des Monats. Die virtuelle Lizenzgebühr für die Ironforge-Kernplattform war Mitternacht vorlig. Normalerweise hat der Alt-Finanzchef, ein gewisser Karl, der tatsächlich Ahnung von Verträgen hat, die Zahlung per Lastschrift wären last. Aber auch Karl war letzten Monat strukturiert worden. Der new Finanzdirektor war irgendein MBA-Absolvent, der wahrscheinlich dacht, IP stand für geistiges Agentum statt für Internetprotokoll. Ich aktualisiert die Seat. Kein Hand Transaction. Ein Stund später aktualisiert SIE erneut. Nichts. Saß das Blaulicht des Monitors spiegelt sich in meiner Lesebrille, und spürte ein seltsame Mischung aus Adrenalin und Ruhe. Es geschah. Sogen die Zahlung einfach zurück. In ihrer Arroganz nahmen SIE DAICH in einem Büro saß und ein vermutliches Gehalt besorg, in Wirklichkeit ein Poskelgebühr, die steuerlichen Gründen als Lohnzahlung getarnt war, mussten SIE die Rechnung des Anbieters nicht bezahlen. SIE glaubten, mich zu besitzen. Daher glaubten SIE auch, der Code gehört ihnen. ICH holt den Vertrag hervor. ICH besitzt ein Digital Copy, aber das Original, handschriftlich vom Gründer unterschrieben, bewahre ICH in einem feuerfesten Safe zu Hause neben meinen Entlassungspapieren und der Lebensversicherung meiner Frau auf. Klausel 3.1 Zahlungsverpflichtungen. Die Nichtzahlung der Lizenzgebühren innerhalb von 24 Stunden nach Fälligkeit stellt einen wesentlichen Vertragsbruch dar. Klausel 3.2 Frist zur Behebung des Mangels. Für vorsätzlich Nichtzahlung oder unbefugt Änderungen im Quellcode gibt es kein Frist zur Behebung des Mangels. Bradley hat bereits gegen die Klausel zu unbefugten Änderungen verstoßen, indem versucht hat, sein neuen Microservices One Main API-Schlüssel auf meinem Kernsystem zu patchen. Und nun war im Begriff, gegen die Zahlungsklausel zu verstoßen. ICH hat in sein Büro gehen können. ICH hat ihn warnen können. ICH hat sagen können, hey, Slick, du bist kurz Dava, die Software, die gesamtes Inventorsystem steuert, zum Absturz zu bringen. Aber dann erinnert ICH mich an den alten Hasen. ICH erinnert mich an sein Lack hen, als deine Saurige Rust sagt. ICH erinnert mich an seinen Blick, als wär ICH ein hässliches Mobilstück, das am liebsten sofort loswerden wollte. Also ließ ICH die Zeit verstreichen. Am Freitag 4 p.m. schickte mir die Personalabteilung ein Kalendereinladung für 16:30 Uhr. Betreff: Kurssynchronisierung. Ort: Besprechungsraum B. Das war's. Kündigung am Freitag. Der Klassiker. Am Ende des Tags, damit der Mitarbeiter keinen Aufstand machen kann und der Rest der Belegschaft das Wochenende sieht hat, in Süvergesen.
Ich fingen zu ken. Nicht viel, nur ein paar Fotos, meinen Glücksschraubendreher und ein Sukkulenti, die trotz des grellen Neonlichts noch am Leben war. Ich formatiert meinen Firmenlaptop. Ich löschte nicht nur die Dateien. Ich ließ einen professionellen Datenbereinigungsassistenten über die Festplatte laufen. Nicht, weil ich etwas zu verbergen hat, sondern weil ich professionell bin und kein Spuren hinterlass. Ich überprüft das Bankkonto ein letztes Mal immer noch null. Kein Zahlung. Vertragsbruch bestätigt. Ich stand auf, zog mein Jacken und schnappt mir die Manila-Map, die ich von zu Hause mitgebracht hat. Darin befand sich der Vertrag, neongelb markiert wie ein Landkart zu ihrem Untergang. Sieht, zum Direktor zu gehen. Besprechungsraum war ein glasens Aquarium in der Nähe der Aufzug, so gestaltet, dass jeder mein Demütigung mitverfolgen konnte, während ich geführt wird. Bradley war natürlich da, lente mit verschränkten Armen und der Wand so aus, als würde für ein Forbes 30 under 30 Cover posieren. Am Tisch saß Rachel von der Personalabteilung. Rachel war ein net Dame, die ausschließlich mit traurigen Lächeln und Broschüren über die Krankenversicherung kommuniziert. So aus, als wär lieber überall anders, wie legt sogar tot. Die Sache mit der Krankenversicherung hat mich schon lange beschäftigt. Mit 48, einem ledierten nie aus meiner Sicht bei der Marine und einem Blutdruck, der sich nicht bessert, bedeutet ein Kündigung, dass ich mehr mein Krankenversicherung kommen muss. Cobra ist verdammt teuer, aber das Fischerboot schien in weiter Fern gerückt, wenn ich mein Ersparnis für Ausstreckungen aufbrochen muss. Setz dich, Mac, sagt Rachel mit sanfter Stimme, als sprach mit einem scheuen Pferd. Ich setzte mich legte mein Aktenmap auf den Tisch. Bradley bogt misstrauisch und grinste dann. Dacht wohl, es ist ein verzweifelter Versuch, im Projektplan zu sagen, meinen Job zu retten. Der Moment der Wahrheit war gekommen. 6 Jahre Arbeit, 6 Jahre, in denen ich die sen Läden am Laufen gehalten hat, und als sollte sich nun in diesem Glaskasten enden, in dem Carrieren sterben. Also, Mac, begann Bradley, Rachel zu Wort kommen zu lassen. Wir haben die Teamstruktur überprüft, und im Zugang ihrer rasanten Entwicklung hin zu einer Cloud-nativen Zukunft stellen wir fest, dass ihre Fähigkeiten nicht zur Ausrichtung des Unternehmens passen. Ausrichtung, wiederholt ich und nickte langsam. Wie ein Geschoss, das in einen Berg einschlägt. Bradleys Kiefer verkrampfte sich. Wir kündigen ihnen. Sofort. Rachel hat die Unterlegen. Standardabfindung. Zwei Wochenhalter. Wir brauchen ihren Ausweis und ihren Laptop. Rachel schob einen Stapel Papier über den Tisch. Die Abfindung zu erhalten, müssen außerdem dies Gemaltungsvereinbarung und die Vereinbarung zur Nichtverunglimpfung unterschreiben, fügte hinzu und betrachtete ihre Hand. Ich rot die Papier nicht an. Ich saw Bradley an. Nur es klarzustellen, sagt ich mit ruhiger Stimme. Bin den an sehr beruflich Beziehung wohlständig, das bedeutet. Geführt, alter Nacker, schnauzte Bradley. Sein Mask brockelt. Wollte mich loswerden. Wollte mein Gehaltsbudget, 3 weitere Kevins einzustellen. Verstanden, sagt ich. Ich griff in mein Tasche und zog meinen Ausweis heraus. Ich schob ihn über den Tisch. Dann holt ich den Firmenlaptop aus meiner Tasche und legte ihn neben den Ausweis. Gut, sagt Bradley und stieß sich von der Wand ab. Der Sicherheitsdienst wird hinaus begleiten, warten sagt ich. Ich legte mein Hand auf den Manila-Ordner. Das dem Arbeitsverhältnis haben wir abgehakt. Jetzt müssen wir über die Lieferantenbeziehung sprechen. Bradley runzelt die Stirn. Wovan redest du? Ich öffnet den Ordner. Darin befand sich der Lizenzvertrag für die Ironforge-Kernplattform. Unterzeichnet 2016, virtuell automatisch verlängert. Ich dreht ihn so, dass in lesen konnten. Ich arbeit nicht für dich, Bradley. Heb ich orchnei wirklich. Main Firma, Williams Tech Solutions, lizenziert die Technology, die Beschaffung,
your Logistik und your Lieferantenzahlen steuert. Ich war nur Teil des Pakets, Wort Support war im Premium-Tarif in Thulton Bradley lackt. Lackt tatsächlich. Nahm den Vertrag, überflog das Deckblatt und warf in Zürich. Das ist alter Kram aus der Gründungszeit. Uns gehört als, was du geschriebenest, als du hier warst. Abtretung des geistigen Eigentums. Standard. Uns gehört der Code Moment mal, sagt ich und tippte auf Absatz 4. Lies in dir Deutsch. Samplicher Code, die Architecture und die Algorithmen bleiben alleiniges Eigentum des Lizenzgebers, Williams Tech Solutions. Der Lizenznehmer, Techflow Dynamics, erholt ein nicht Exclusives, widerrufliches Nutzungsrecht der Software, vorausgesetzt. Die Zahlung erfolgt fristgerecht und die Nutzungsrichtlinien werden eingehalten. Ich beobachtet, wie sein Organ den Absatz überflogen. Ich so, wie die Wort sein Netzhort trafen, doch sein Gehirn weigert sich, sie zu verarbeiten. Es war so absurd für ihn. In seiner Welt waren entwickler Ratchen im Getrieb. Unturnchman besaßen als. Die Vorstellung, dass ein alter Hayes das System überlistet hat, noch beverer eingestellt worden war ihm unverständlich. Das ist, spuckte Herveer. Du warst angestellt. Das macht das hier ungültig. Klaren das MIT der Rechtsabteilung, sagt Ich. Ich hat ein Honorar, Word die ten zwei Jahr als freiberuflicher Mitarbeiter, 1099, bestuert und wechselt dann aus administrativen Gründen gemäß einem vom Grunde unterzeichneten Zusatzvertrag in ein Festanstellung, W2. Aber die Rechte im geistigen Eigentum, die werden nie übertragen. Williams Tech Solutions besitzt immer noch die Urheberrechtsregistrierung bei der Library of Congress. Rachel stand im IT affinem Mund da. Sie war kluggenig, Vertrag zu verstehen, anders als der Musterschule nebenan. Ich stand auf. Also, Bradley, die Situation ist folgend, du hast gerade den Wort Support geführt. Gut. Ich hat den Kaffee sowieso satt. Aber du hast auch die virtualjahrlich Lizenzgeber verpasst, die gestern vorlig war. Das ist ein schwerwiegender Vertragsbruch. Ich soll dir erkennen sich der Bradley, sein Gesicht lief rotten, was einen starken Kontrast zu seiner Westbildet. Okay, sagt Ich. Ich ging zur. Ich blieb stehen und so Rachel an, deren Gesicht kreidebleich geworden war. Rachel, du solltest dir legt die Gehaltsabrechnungen ausdrucken. No so als Tipp Ich so Bradley ein letztes Mal an. Klausel 6, Bradley. Schau nach. Unbefugt Nutzung der Software nach einem Vertragsbruch führt zur sofortigen Sperrung des Dienstes. Du hast 72 Stunden Zeit, den Verstos zu beheben. Aber die du gerade die einzige Person geführtest, die weiß, wie man den Laden am Laufen holt, Word Ich sagen, du hast wenige Zeit raus hier, brüllt Bradley. Ich ging hinaus. Ich so nicht Zürich. Ich ging an meinem alten Schreibtisch vorbei, und Kevin, der aggressiv auf seinem Schreibtisch herumtippt, vorbei im Pausenraum im ITDEM. Schüsslichen Kaffee. Ich trat hinaus auf den Parkplatz, die Luft war schwul wie in Texas. Ich sandet mir mein erste Zigarette seit 6 Monaten an. Schmeckte nach Freiheit und nach Fehlentscheidungen. Ich stieg in meinen Truck, einen klapprigen Ford F250, Ich mehr vertraut als jeder Menschen, und warf die Aktenmap auf den Beifahrersitz. Dachten, hatten einen Mitarbeiter geführt. Hatten gerade ihren Vermieter rausgeschmissen und nicht einmal einen Ersatzschlüssel. Zürich in meiner einsamen Wohnung, die nach Kaffee und Lotkolben rock, richtet Ich mein Commander Zentrail ein. Ich wollte nicht hacken. Das war auch nicht nötig. Hacken ist illegal. Ich setzte lediglich einen gültigen Vertrag administrativ durch. Ich klappte meinen Laptop auf und meldet mir im Remote Admin Panel von Williams Tech Solutions an. Es kommuniziert über ein Heartbeat-Signal MIT den Techflow-Servern. Jede Stund pingte Server meinen an, darf Ich überhaupt noch existieren? Und 6 Jahre lang antwortet mein Server, Mädchen waiter. Ich schenkte mir ein Glas Bourbon ein, den guten, Makers Mark,
nicht den Fusel, den ich früher getrunken hat. MIT 48 ist das Leben zu kurz für schlechten Whisky. Ich nahm einen Schluck und spürte, wie das Brennen den Nachgeschmack des Firmenrachs vertrieb. Auf meinem Bildschirm leuchteten als Datasanzeigen grün. Inventarmittel, aktiv. Lieferanten API, aktiv. Geholt sei Berechnungsgateway, aktiv. Das System certi vor sich hin, verarbeitet Bestellungen, transferiert Geld und hielt die Firma am Leben. $80 Millionen jährlich flossen durch meinen Code wie Blut durch die Arterien. Ich navigiert zum Lizenzstatus. Aktueller Status, Kalandsfrist. End der Kalandsfrist, noch 48 Stunden. Bradley hat mich durchschaut. Hielt den Vertrag für ein Farce, einen verzweifelten letzten Versuch eines abgehafteten Entwicklers. Hielt mich nur für einen verbitterten alten Mann, der im IT-Papierkram herumfuchtelte. Verstand nicht, dass der Code, den ich geschrieben hat, paranoid war. Ich habe es so geschrieben, weil ich wusste, dass es solche Leute gibt. Die Software überprüft ihre Lizenz stündlich on und eine sicheren Blockchain. SIE war unveranderlich, unhackbar und absolut unerbittlich. Dies Lection hat ich bei der Marine gelernt, Vertrauen ist gut, Control ist besser. Und immer einen Plan B haben. Ich ändert die Einstellung von Kalandsfrist auf strikte Durchsetzung. Dann gab ich den Befehl in die Warteschlange, Lizenzschlüssel 001 widerrufen. Ich drückt noch nicht auf Enter. Ich wollte ihnen das Wochenende gönnen. Sie sollten ihr Mimosen genießen. Bradley sollte seinen Brunchfreunden damit prahlen, wie im Büro gespart hat. Das System war so konzipiert, dass es Montagmorgens ein gründliche Überprüfung durchführt, wenn das Transaktionsvolumen der Waschszenen Höhepunkte erreicht. Ich verbracht das Wochenende mit den Gen, die ich seit Jahren nicht mehr getan hat. Ich schlief bis nach 6 Uhr. Ich ging in ein Diner und es Eier, die in Fett schwammen. Ich habe meine E-Mails nicht gecheckt. Ich ignoriert die hektischen automatischen Benachrichtigungen, die am Sonntagmittag auf meinem Prepaid-Handy eingingen, als das System bemerkt, dass der Lizenzserver nicht erreichbar war. Sonntagabend war die Bourbonflasche halb leer, aber ich war fest entschlossen. Ich so auf die Montag, 7:55 Uhr. Die Techflow-Büros würden aufwatchen. Die Lagerteams in Texas und Nevada würden sich einloggen, die Bestellungen vom Wochenende zu bearbeiten. Die automatisierten Beschaffungsbots würden versuchen, Rohmaterialien im Wert von $2 Millionen zu bestellen. Ich bewegt den Mauszeiger über den Widerrufsbutton. Das war kein Rash. Rash ist emotional. Rash ist wie ein Auto zu kratzen. Das hier war geschäftlich. Das war ein Vermieter, der die Schlosser bei einem Mieter austauscht, der die Wohnung verwüstet und sich geweigert hat, Miete zu zahlen. Absatz 6 Inch, flüstert ich in den leeren Raum. Ich drückt Enter. Auf dem Bildschirm flackerten die Statusanzeigen. Inventarmittel, nicht lizenziert. Lieferanten API, Zugriff verweigert. Geholt zur Berechnungsgateway, kritische Fälle. Der cascadenartig rot Text war das schönste, was ich gesehen hat. Es war Posey AUS Fehlercodes. Ich nahm einen Schluck Bourbon. Diesmal ging es sanft runter. Am 8:03 Uhr kam die erste SMS. Sie war nicht von Bradley. Sie war von Kevin. Mac, OMG, alles ist down. Alles. Im Dashboard steht nur noch bitte Administrator kontaktieren. Bradley brüllt die Server an. Hat buchstäblich gegen ein Rack getreten. Ich lächelt und es ein Stück kaltes Toastbrot. Hardware Tray 10, das Universalisation für jemanden, der keine Ahnung von Software hat. Am 8:30 klingelte mein Telefon. Unbekannte Nummer. Ich ließ es auf die Mailbox umleiten. Dann noch einmal. Und noch einmal. Ich stellte mir die Scene vor, die Lagerhalle in Nevada stand still, weil die Scanner die Bestand nicht authentifizieren konnten. LKW storten sich in den Laderampen, die Fahrer schrien, weil die digitalen Frachtpapier leer waren.
Die Kundendienstleitungen Lügtiten wie ein Weihnachtsbaum, weil tausend von Bestellungen nicht bearbeitet werden konnten. 9 klingelte das Telefon erneut. Diesmal zeigte das Display Techflow HQN. Ich nahm ab und schaltet auf Lautsprecher, während ich mein succulente Goss. Hallo, antwortet ich mit verschlafener Stimme. Mac, hier ist Bradley, sein Stimme war ein Oktav höher als sonst, angespannt, als wurde von seiner eigenen West erwürgt. Hören Sie, wir haben ein Problem. Das System ist ausgefallen. Komplett. Wir vermuten ein Logikbomb. Haben Sie etwas angelassen? Ich arbeit hier nicht mehr, Bradley, sagt ich und besprüht die Flans. Ich heb meinen Laptop zurückgegeben. Ich heb keinen Zugriff. Hören Sie auf damit, schrie. Im Hintergrund hört ich Panik, klingelnd Telefon, Geschrei. Die Fehlermeldung lautet, Lizenz ungültig. Was haben Sie getan? Oh, sagt ich und tat so, als ob mir etwas einfiel. Die Lizenz. Davon heb ich Ihnen am Freitag erzählt. Haben Sie die Rechnung bezahlt? Ich heb Ihnen gesagt, dass wir das nicht bezahlen. Das ist Erpressung. Das ist ein Vertrag, Bradley, und die Sie nicht bezahlt und den Administrator vor Ort geführt haben, ist die Software auf den Standardsasten zurückgesetzt. Der ist ausgeschaltet. Schalten Sie wieder ein, fordert Sofort, sonst wirklich ich bis aufs Blatt. Ich wird Sie ruinieren, Bradley, sagt ich mit dem kalten, stahlharten Ton, den ich beim Training junger Matrosen anwandt. Verwenden gerade unerlaubtes geistiges Agentum. Mein Anwalt setzt in diesem Moment ein Unterlassungserklärung auf. Wenn Sie versuchen, die Sperr zu umgehen, verstoßen Sie gegen den DMCA. Das ist ein Straftat. Stehen Ihnen Orange Overalls? Konnte mit Ihrer Westfarblich nicht zusammenpassen still. Dann ein gedampfter Stimme im Hintergrund. Klang wie die des Anwalts. Ich hort die Wort hat recht und Haftung. Reparieren es einfach, Flate Bradley, sein Jettos Verflog. Wir verlieren $4.000 pro Minute. Das klingt nach Ihrem Problem, sagt ich. Ich bin arbeitslos, ich heb viel Freisit, aber ich make kein wohltätiges Arbeit für Firmen, die mich feuern. Was wollen Sie? Ich möchte, dass Sie den CEO ins Telefon holen. Ist in einer Vorstandssitzung. Dann zerren Sie in raus, denn in etwa 10 Minuten versucht das automatische Zahlungssystem, die Zahlungen an Ihr Lieferanten zu überweisen, und die Verschlüsselungsschlüssel gesperrt sind, wird es fehlschlagen. Ihr Lieferkette wird bis zum Mittagessen offiziell lahmgelegt sein. Ich hort schreit. Ein new Stimme meldet sich, tief, dronend, aber sittend. Es war Karl, der CEO, der Mann, der sich sein Dritzboot gekauft hat, während ich noch die Problem von 2020 flicken musst. Mac, sagt Karl. Was zum Teufel ist hier los? Guten Morgen, Karl, sagt ich freundlich. Ich glaub, a CTO hat ihren Vermieter rausgeschmissen, und jetzt stehen Sie vor verschlossener Tür. Karl versucht sofort, die wir sind ein Family Kart auszuspielen. Mac, hören Sie, die Emotionen kochen hoch. Bradley hat einen Fehler gemacht. Ist jung. Hat die Feinheiten ihrer Vereinbarung nicht verstanden. Aber wir können das regeln, schalten Sie einfach die Server wieder an. Kommen Sie rein, dann können wir über ein Gehaltserhöhung sprechen. Ein ordentlich. Ich saß jetzt auf meiner Veranda, die Fuss auf dem Gelände, und beobachtet meinen Nachbarn, wie mit seinem Rasenmäher kämpfte. Gewann, anders als Karl. Ich will kein Gehaltserhöhung, Karl, sagt ich. Und ich will meinen Job nicht zurück. Dies Bruck war nicht nur abgebrannt, Sie war komplett zerstört. Und was nun? Was soll das, Erpressung? Es ist ein Auseinandersetzung mit einem Anbieter, korrigiert ich. Sie besitzen derzeit proprietär Software, für die Sie nicht bezahlt haben. Die Sie den Supportvertrag gekündigt haben, make ich von meinem Recht Gebrauch, die Lizenz zu kündigen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, ich mag ein Pause. Die still dente sich aus, bis sie unangenehm word. Option A. Sie migrieren zu einem neuen System. Bradley scheint zu glauben, kann ein Cloud-Natives KI-Ökosystem aufbauen. Nur zu, bauen SIES. Ich habe 6 Jahre gebraucht, ein Forge aufzubauen. Wir legt schafft es in 6 Stunden. Viel Glück, das können wir nicht, schnauzte Karl. One Eier Plattform sind wir aufgeschmissen. Option B. Sie erwerben ein einmalig, unbefristet Lizenz für den Quellcode. Sie kaufen das geistige Eigentum von Williams Tech Solutions. Es gehört ihnen. Ich gehör. Sie erhalten die Schlüssel, die Dokumentation, als. Sie sehen mich nie wieder. Gut, sagt Karl sofort. Gut, wir kaufen es. Wie viel? 850.000, sagt ich. Das ist Wahnsinn, brüllt Karl. Das ist Wucher, das ist die Bewertung, sagt ich ruhig. Genau das, was sie eine Beratungsfirma zahlen würden, das von Grund auf neu zu entwickeln. Plus Eingeber dafür, dass ich mehr von Bradley anhören muss, wie mich einen alten Nacken nennt. Ich soll das nicht, okay. Viel Glück im IT der Migration. Ja, Karl? Die Protokoll der Compliance-Prüfung werden in einer Stunde gelöscht, Speicherplatz freizugeben. Hoffentlich erwarten Sie in diesem Quartal kein behördlichen Besuch ich brauch sieht, sagt Karl resigniert. Sie haben 59 Minuten, sagt ich. Ich schick Ihnen die DocuSign-Datei an Ihr Private E-Mail-Adress angenommen, Sie haben noch Zugriff auf Ihr E-Mails, wenn der Authentifizierungsserver ausfällt. 45 Minuten später rief Karl zurück. Wir sind bereit zu unterschreiben, sagt er. Aber wir brauchen die Zusicherung, dass das System sofort wieder online ist. Sobald die Überweisung auf meinem Konto eingeht, spiel ich ein Update ein, das den Lizenzschlüssel auf unbefristet aktualisiert. Die roten Lichter werden grün. Als wie immer. Die Überweisung wird jetzt gesendet. Ich aktualisiert mein Banking App aus die Hen Transaction, plus $850.000. Quell, Techflow Dynamics. Es ist DA, sagt ich, und mein Herz macht dies am 10 Mal an diesem Wochenende einen Sprung. Entsperren, Mac ich wechselte mit dem Tab zu meinem Terminal. Befehl, Lizenzstatus auf unbefristet aktualisieren. Befehl, all die wiederherstellen. Enter. 2 Minuten später schrieb Kevin, als wieder online. Die System starten. Die Lute jubeln. Es ist wie am Ende von Apollo 13 higher, ich jubelt nicht. Ich fühlte ein plötzlich, lahmend Erschöpfung. Es war vorbei. Ich hat gewonnen. Ich hat genug Geld, mir das Fischeboot zu kaufen, wie legt ein Scone hat sie. Verdammt, ich konnte morgen in Rand gehen, wenn ich wollte. 2 Wochen später saß ich in der Lobby von Steelbridge Solutions. Der Entwicklungsleiter, ein TYP namens